I am cutting rocks. No? Nagapikas ko ng rocks. No? Pag gumani ka doha, gidula ko to niya, kung saan mo ginabuhat? Ni-reply itong katong trabahante na siya, I am earning a living. No? Nagapaningkamot ko para sa pamilya. And then the third person, the third trabahante, yung gidoon, same question, kung saan mo ginabuhat? And ang katong trabahante, mihunong siya, ni-smile siya, umingon, I am building a church that will bring glory to God for generations to come. Makita nato dire ang nagkalain-lain ng mga perspektibo. We are doing something. We are here sa church, natay nagkalain-lain mga ministries, but sometimes aduna tayo nagkalain-lain ng mga perspektibo ba why we are doing what we are doing. Others would say, kanang, kung saan mo ginabuhat? Nagatugtog ko po nga ni. Nagahinlo ko, nagasilig ko. Gani. Mura gini, na-focus lang sa iyang responsibility and nagabuhat siya sa mga butang tungod kay, mura gihatagan siya na responsibility. Another, probably, ginabuhat nato kay gingnan mo ko ni Pastor Good na buhato ni siya. Okay, naggrupo-grupo may niya, mag-gas me, mag-Bible study may nga ni, mo na nagabuhat ko, mo na nag-sacrifice ko tayo. Pero lahi kung we are probably cutting rocks, probably we are playing piano, probably nagahinlo ta di simbahan, probably you are preaching, but our perspective is focused on building the church and for the generations to come. So, abot ang tama ba na term gamito ng art? But we are God's masterpiece. The whole church is God's masterpiece. And God's design to build the church is you and me. And kung saan man nato, muna challenge nato para lang, kung saan nato na makakontribute ta to building the church. Kining the Obris Gospel Church, this is just a part of the body of Christ. A small part, actually, tiny part of the body of Christ. But God gave us the responsibility. God, ug unsa man ang iyang pagtawag sa mga magtotoo, tanan mga magtotoo na mo kinabuhi consistently sa iyahang calling. Timana nato, you and me, the moment we accepted the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, you are part of the called. You are called by God. Not lang na calling, no? But you are called to serve. You are called to edify. You are called to do the ministry of God. Mao na daghang mga tao, when they are confused with their identity, they don't know what to do. Even they don't know unsa man ko, kinsa man ko. Kung wa kay la sa imong kaugalingon, maglisod kag move forward. Mao na daghan kayo even sa LGBTQ will lead you to depression, anxiety tungod kay wala siya kasabot kung kinsa siya. Ilabi na kung kinsa siya diha kang Kristo, no? Christian living, timana na to Christian living, dili siya attempt para ma-earn na to ang favor ni God. Sahay magkinabuhi ta, magkinabuhi ko, mag-ministry ko kay para ma-earn na tong favor ni God. No, you cannot earn the favor of God. No? Ang pagkinabuhi nato, ingon nga Kristohanon, it is actually a response of the people nga nakaposes na sa favor ni God. Timana na to, ang pabor ni God, ihatag na niya sa imo the moment you believe the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Ang favor ni God, it is a gift. The salvation na yan, ihatag sa imo. Timana na to ha, ang salvation, ihatag na, dili man na to ma-earn ang salvation. It is a gift. Unsa man ang gift? Igo agad na ito dawaton, Lord, salamat kayo because you died for me. You died on the cross for me. And ako siyang dawaton, kay you offer man ni God, I love you and I died for you. Kung sa imong buhaton. And then you accept. No? And we already possess it. And because we already possess the favor of God, una siyang reason why we do things for the glory of God. Wala siya nag-ask, naghatag siya 5 ka mga qualities. And notice,
kining lima ka mga qualities na makita nato diri, they are all relational. What does it mean? Relational. Relational meaning mga butang, mga qualities that will help build relationship. And importante kayo nga no, matingala kung ano man kini man igihatag ako sa pamo, dili man mga gasa. Dapat po gingon sa Bible, no? Gingon ang Bible about mga gasa. Pero gi-focus niya diri ang mga qualities, ang mga kinaiya. Tungod kay kining mga butanga maka-build of relationship, and once relationships are built, no, we are like bricks. Gipatong-patong, and we are able to build a church, the spiritual church.